Hey guys, Ashwita here from ishanisarees. We are back with mulmul cotton collection andi. And that too with different prints andi, like geometric prints, hand block prints, Jaipur prints, shibori, bandini and tie and dye. అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసరికి ఇది ప్యూర్ మల్మల్ కాటన్ అండి. అండ్ ప్రైస్ వచ్చి 700 రూపీస్ ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జ్. సో ఎవరైనా మా ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే ఇలాంటి అప్డేట్స్ మీకు రావాలి అంటే, లైక్ మేము ఎప్పుడు వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేశారంటే మేము ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి. మీకు నచ్చిన శారీని ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మీరు మీకు నచ్చిన శారీ స్క్రీన్ షాట్ని వాట్సాప్ చేయండి స్క్రీన్లో కనపడుతున్న నెంబర్స్కి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా మా దగ్గర సిఓడి ఆప్షన్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ అయితే ప్రెజెంట్ లేదండి. ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, లైక్ గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఆర్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. అండ్ మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన 5 to 6 డేస్లో మీకు ట్రాకింగ్ ఐడి వస్తుందండి. మేము వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తాం. అండ్ 8 to 12 డేస్లో మీ పార్సల్ మీకు రీచ్ అవుతుంది. అండ్ మా రీసెంట్ అప్లోడ్స్ అయితే జైపూర్ కాటన్ బెడ్షీట్స్ అప్లోడ్ చేసామండి. అండ్ కలంకారీ లాంగ్ గౌన్స్ విత్ దుపట్టా అప్లోడ్ చేసాం. అండ్ మల్మల్ కాటన్లో కూడా అప్లోడ్ చేసామండి. లెనిన్ సిల్క్ అప్లోడ్ చేసాం. ఇంకా ఈ కలెక్షన్స్ మీరు చూడలేదు అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇన్స్టా పేజ్ ఉంటే మాత్రం మా ఇన్స్టా పేజ్ ishanisareesని ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పోస్ట్ చేయని కలెక్షన్ కూడా మేము డైలీ అప్డేట్ చేస్తుంటాం. మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ రావాలి అంటే మాత్రం మీరు ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేశానండి. The people who are not Telugites can able to check the description box to get to know the details regarding how to place an order with us, or else you can reach us through WhatsApp so that we can help you to place your order with us. To watch more collections from us, don't forget to like, share and subscribe to our channel ishanisarees, and don't forget to activate the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video.